it's khona movies so Jackie Chan esasizibukela so after ubukele lo movie leyo then uphume phandle yakhuthazeka yakhuthazeka. I think ikwa ilondo inspiration into bana manhlale because I never knew into bana isikhona sport sikarate lokushini number 1 so ndanisothuka kwabantu banxiba into zimhlophe nalamabhandi lokushini because mina ndiyibona TV kahle but ke ngoku if akho extracurricular activity then ikhona la elaxesha yengokufumanisa kuba esikoleni uphuma let's say ngo3 so from 3 till maybe 7 ungene kokwenu awubina nto kwenza ngabo straight. So that's where you get exposed because izinto zaselokishini weba uzafika masixa ufika kuwenu beka nje ilondo kulola nje uniform hamba ubheke emajidini mase uzawuhamba uyomosha because kaloku ngoku azawuthi amajidama manje sihambe emadoda sihambe nesiyoroba kanye nesihambe siyovala kwikasethi lethile nawe uzawenda buhoqe bhanga at that time so mna yandiphephisa kakhulu brother ndifuna ukuqhatha and then ndaye ndafumaniseka into yobana noma ikarate it's not just a sport but indlela yobomi it's a way of life because you get to learn izinto ezifana like unokuzifunda wena ungumuntu you understand you get to ukudilishana ne-fears zakho kahle yabona masika uzawudimanisa ne-opponent uzawulwa amazi nomuntu uphethe indoni like ugadile indoni lo xa kwi-tournaments you understand so you get to face la fear yakho first before yabona i-enemy le wena ufuneka ulwisane ne-fear le yakho before ulwe ne-opponent yakho so I think iyanceda kakhulu nakulo cala and also when it comes to discipline nendlela yokuziphatha ngumuntu ikarate it's not about ayikho kulwa basically like abantu abaninzi beyazi because umuntu owenza ikarate number 1 kwazi into abana iyadatsalaza le but no yona ayikho njalo because you get to uba ngumuntu wayisithi senze xa isifundise sithi ikarate basically it teaches one into bana makabe mnye into icinga engqondweni yakho you have to apply lo nto yenze so if ucinga ukuthatha inyawo lakho libeke enqenso that mustn't be umzimba wakho akufuneka ngobe obstacle kuwe so you must be able to do lando you understand so ifana nobomi yabo so intoni zakubangela ba wenze ilondo le uthatha inyawo lakho libeke enqenso you have to go through a process yokujima to strengthen up amathambo wakho to strengthen up umzimba wakho uqine you understand ube flexible apho kona nizakwenza khona stretches nezinye izinto so it's a lot bro. We grew up watching TV, we grew up like thina besifuna action when we were young like besifuna action like we were so like even the scenes where people were talking like besingena xesha lo we wanted to see you Van Damme send spin kick no abantu abayifika and then to what you were saying you only realized from the adulthood but no, that was not even about fighting. Even though a fight is applied by it was never about the fight. It was never about it. Mainly it's about the peace. I'm not gonna say much, but I'm trying to pose a question while I say this to you. So, discipline-wise, we grew up in an area where we lack that. We lack discipline. We tend to make quick decisions. We tend to make a decision as like we position where we don't know about what to do. End up with solo. Exactly. And ikhona lo mzekelo uthetha ngayo like kule concept of karate being a way of life. Khona lo mzekelo menzileyo about sensei wakho esithi ba if ucinga ubeka umlenze wakho up yabo do it ungayenza but kofuneka uprepareishe umzimba wakho yabo so ilando yoba whatever I think zikhona quotes ezininzi man about into ecingayo
ungakwazi you uyenza. put into practice. Yeah. Yes, inyani bros. So xa uyenza phaa kwikarati like ufumanise ukubana unomntu okugrinda loo discipline leyo yabo, then uyithathe ke ngoku ke loo nto leyo uyise kwezinye aspects of life like le business le uthethe ngayo, because baninzi abantu ufumanise ukubana bane-business ideas uyicingile but ke ngoku ufumanise ukuba strategy execute yabo. Le nto bendikubuza uba useke wajima na, because xa ujimayo uqala ngeesets ezincinci, uqala ngo-5 girls zizakuhleka ubona uba ngoku noko ingathi andiziva ngoku uye kwi-sets ezi-different unyuke. So I think karate iyakutitsha lalanuka la ngqondo yento yobana it's okay to start small ezantsi, as long as une-goal yoba, as long as une-goal yento yobana ufuna uyofika phezulu, you can. You understand? Don't be afraid to start small. You understand? That's very much true. So sebenzisa opportunity okwaziyo, so yeah basically le nto nayo incinci. You just have to work and to the next level of le nto nayo incinci. So into ebalulekileyo is to keep moving. Ubheke phambili. Hello everyone, welcome back to Driving Conversation. Namhlanje sine special guest yabo, special guest and uza kwenye i-field unique man yabo, unique like inqabile as umuntu oyidlalayo man, benisithi professionally kuso yabo, but siyayazi yabo, isi-sport esaziyo but asidlali like ngendlela e-serious yabo, ngendlela e-serious. But yeah, ngizabe introduce nje ngoku. So becaleni kwami ngiphethe uYanga Kamteni yabo, which is also a friend and I've met you high school, which is around grade 10. Grade 10 in US Lipen. Yes. So uYanga Kamteni on my side, and then sabe setha bana about into is interesting plus nesi sport sawuthetha ngaso yabo. Then as a ghost guy namhlanje uMatei ukhona on that side. Can you say something, Matei? Yeah, I'm feeling under the weather today, but I'll try. What does feeling under the weather mean, yo? It means I'm sick, yeah. Well, I was doing that for many years, but Wapagama. Qabela umuntu abe ne-fever nesama. Kodwa Udakamela ayikho enye noyadakamela phaya scale. ujika na Phaka that's depths, but yeah man. So Kamteni, welcome to the show man. We really appreciate your time and we hope man so any conversation emnandi yabo, and I'm very very excited ngale lusiphathele yona yabo. So yeah man, okay masiqale maybe nge-intro nje khale and then we can speak about le profession le yakho. So well ansithi profession per se, but esi sport usidlalayo yabo, because sonke singabantu different sports esidlalayo yabo. Okay, ndiyakuva Chief Mvoti. NguYanga Kamteni lo uthethayo. Andiyazi ke ndifune iqale emva No, masuke sithi okay, maybe let's say uzalwa phi, then wafunda phi, then ke ngoku udibene phi ke ngoku nesi sport, okanye ungasuke usannounce futhi nesi sport is. Bese ndishilo buya igama lami ndinguYanga Kamteni. Mina ndizalule eCofimvaba ekhayeni, ndinyuka nabazali kuba abazali bephangela ngapha. Ndihlala apha eNyanga kula matyotyomba aseGugulethu eBarcelona. Isport sekarate kodwa ndidibene naso sesimdala ngoba ndiqale eLwazi primary school ufunda, then ndithe xa ndiphuma ke ngoku ndiphume 2009 e-primary, then ndangena 2010 e-high school grade 8. That's when ndidibene khona nekarate eZolani Center apha eNyanga. Yes.
also awutholi straight esikolweni uthola outside of isikole. Udibana nami kwikarate I think ndidibene naye ndihamba into yensimbi. Remember. Ikhona indawo yojima musiba ngejinywa kuyo insimbi icardio so ndandihamba kwela cala not knowing into yobana ndizawuhambe nama ndidibana nesport sekuthiwa ikarate phaa ebuildingini kwaphaa. So this other day ke ndihamba nabahlobo bam xa siyojima yabona like just like any other group elokishini simane siyophakamisa insimbi uyahamba usokupapa kwayo kweboys kasakhulayo. So sasimane siyojima insimbi but eleke mane ngena kwelolo khona le noise ndiyivayo mane etheatre kuyangcolwa ngabona uthena bekade kwinkonzo ethile qho ngepa 6 apha ke ngqolo. This other day naqoma namajita amabini sibathathu sahamba saya pha esikwazi ubona ukuba into lenza ngapha xa sifika apha abantu babelile abakuyajinywa ngoko uthuka kwale tsotsi ijimisayo ke ngoku because caba ayifuni izithamile yayisithi izithamile abantu abazobukela. So engafuna abantu abazobukela because bayaphazamisa abanye bayahleka so ithi ke ngoku nifuna ntoni okanye nifuna ujoin and akazi ngendlela right ubona because uza ezosport ngokoyika kwami ke ngoku nale nezithotsi ndizithunda manazo sizawuthi besizojoin not basi besisazojoina kanti sasiyokhoba. So wathi basi sizojoina masingene eqongeni. From that day ke ngoku ndaqala ijim ndayeka nezo ntsimbi so nansi xa siyezona sena ndingene kwecala lekarate ke from 2010 ke ndaqhuba but ndiyenze ikarate for a period of 7 years because 2010 until 2017. So that's how I met it on the sports karate. Yazi mina I thought bengalindelanga uba indlela like eqale ngayo so because abantu abaninzi ufumanise kuba like umuntu ebene passion of londo leyo ufumanise kuba like esemncinci kuve istory as a musicians ezinye ufumanise kathi bana hayi ndandicula ndisesesiswini like yonke lonto leyo kanye besithi bana becula naye na 5 yonke lonto leyo. So from ekukhuleni bingekho like because I'm sure man besikhona eza movies o Jackie Chan esazizibukela so after ubukele lo movie leyo then uphume phandle yakhuthazeka. I think ikwa ilondo inspiration into bana manhlale because I never knew into bana isikhona sport sikarate lokishini number 1. So ndanisothuka kwabantu banxiba into ezimhlophe nalamabhandi elokishini because mina ndiyibona TV indeni kahle. Now that ndiyibona isenzeka I think ndaye ndaqonda into bana no ndiza stick up andihlale yabona ndiyijonge lento kahle uba iya kweyiphi nekahle direction ndizikhangele kahle. So xa ndihleli ndafumaniseka into bana no man lento lena ndinalo uthando lwayo kahle because of izinto eziye ikhuphe kuzo xa ubona masika ukhulele lokishini uba it's either uzawuhamba negang uzawuba ilindi ivura okanye uzawuba levato okanye uzawuba intoni at that time sikhula. So ndayibona ilikhaka kahle lokuzimela ezazinto zaselokishini ujoining igang ye-drugs elokishini or from ibona from xa unimeko nini mosinningabantu elokishini ningabantwana nyame nami nibe nemikhuba i-boys xa zimeko nini zifuna urobha yebo. So I think ikarate iyandinceda kwelo cala kakhulu because ubomi bam basically usuka kwami esikolweni kwasesikolweni esikolweni ngondiye esikolweni ndiba neebhegi eziyi-2 ndandiba neebhegi ikarate sothi ndibe nobhaka lo wencwadi. So xa ndiphume esikolweni ndiye straight eZolani Center ndiyoqalisa ujim yebo. So life wami lo Monday to Friday sometimes nange-weekends yebo. So kwakunjalo nje. And kule nto ithethayo abantu abaninzi bayatsho uba i-extracurriculum activities ziyanceda kakhulu
kakhulu yabo because kakhulu njengoba usitsho nyawe ba like apha elokishini like any other lokish mos ba zikhona ezo zinto ufumanise kuba ziyakutsalela ngaphandle endleleni yabo so xa uzikhipha busy like what you are saying uba uvuke ekseni uye esikolweni after uphuma esikolweni uye kwikarati yakho then after uphuma kwikarati yakho so uya straight kokweni sekulate yabo but ke ngoku if akho extracurricular activity then ikhona la elaxesha yengoku ufumanise kuba esikolweni uphuma let's say ngo-3 so from 3 till maybe 7 ungene kokwenu awubina nto kwenza kangako straight. So that's where ke ngoku you get exposed kwezi zinto zaselokishini whereby uzawufika mase xa ufika kowenu ubeka nje loo nto kulula nje uniform uhamba ubheke emajitini fumanise ke ngoku uzawuhamba uhambe uyomosha yebo because kaloku ngoku azawuthi amajita make sihambe madoda sihambeni siyorobha yebo kanye nesihambeni siyovala kwikasethi lethile nawe uzawuenda urhoqa ibhanga at that time yebo so mna yandiphephisa kakhulu brother ndifuna ukuqhatha and then ndaye ndafumaniseka into yobana no man is ikarate it's not just a sport but indlela yobomi yabo it's a way of life because you get to learn izinto ezifana like unokuzifunda wena ungumuntu you understand you get to ukudilishana ne-fears zakho kahle yabona masika uzawudibanisa ne-opponent uzawulwa umazi lo muntu uphethe intoni like ugadlele intoni lo xa kwi-tournaments you understand so you get to face la fear yakho first before yabona i-enemy le wena ufuna ukulwisana ne-fear le yakho before ulwe ne-opponent yakho yebo so I think iyanceda kakhulu nakwelo cala and also when it comes to i-discipline nendlela yokuziphatha ungumuntu ikarate it's not about ayikho kulwa basically like abantu abaninzi beyazi because umuntu owenza ikarate number 1 kwazi into yobana iyadatsalaza le but no yona ayikho njalo because you get to uba ngumuntu wayisithi senze xa isifundise sithi ikarate basically it teaches one into bana makabe mnye into icinga engqondweni yakho you have to apply lo nto uyenze so if ucinga ukuthatha inyawo lakho libeke inqiniso that mustn't be umzimba wakho akufuneka ube obstacle kuwe so you must be able to do lando you understand so ifana nobomi yabo so intoni zakubangela ba wenze lo nto le uthatha inyawo lakho libeke inqiniso you have to go through a process yokujima to strengthen up amathambo wakho to strengthen up umzimba wakho uqine you understand ube flexible apho kona nizakwenza khona stretches nezinye izinto so it's a lot bra efundwayo pha it's a lot. I have something to say Mr. Yanga. Yeah, I will try to be as loud as I can. Voice impaired. You spoke about discipline. Yeah. You spoke about how it molds. Yeah, it molded you to this person that you are today. And it shifted your attention away from easy bad, right? Straight, yeah. I don't know about Cheka this past week or this past weekend. I think this past weekend, the world has lost. I think creator of Dragon Ball Z. Akira. The guy has passed on, which in it goes hand in hand. If I don't know about Chinese. I think it's Japan. Yeah, he's a Japanese. Bad performance in martial arts now. Then we anime there be creator mostly Goku must performer karate martial art. Yeah. So I'm trying to say then a discipline. You know, we grew up watching TV. We grew up like there's funny action when we were young. There's funny action, like we were so like even the scenes where people were talking. Like listening at alone. We wanted to see you Van Damme spin kick, no by feet or something. And then to what you were saying, you only realized from adulthood but
no man, that was not even about fighting. Even though a fight is applied, it was never about fighting. It was never about it. Mainly it's about the peace. I'm not gonna say much, but I'm trying to pose a question while I say this to you. So discipline wise, we grew up in an area where we lack that. We lack discipline. We tend to make quick decisions. We tend to make a decision as like we position where we don't know about what to do. End up with solo. Exactly. So passion yako with karate, why didn't it die? Because you grew up here. If you associate yourself with Indo's Chile, associate with the karate, obviously there were a backlash. There were people about Teta Bed now because you are into this. Surely those were your teenage years, right? And then obviously you were supposed to be involved with girls or whatever, So did you face any backlash? Challenges? Not really, bro. I remember the training karate one thing I understand, but in the Sazinjilindi by a So I think eyona nto iyandihlaliza kuyo zizinto endifike zahambelana nokuba like zawuthini zizinto endifike ndazifunda like izinto ezifana nokuba disciplined. You understand? Nokusebenzisa ixesha, uxabisa ixesha, like zizinto ezifundiswayo. You have to be i-cleanliness, man, yinto yakweza sport. Ukuba clean, indlela yokuthetha nabantu, you get to learn izinto ezininzi. So I only realized into yobana xa ndimane ndisiye ejimini uba le nto kakuhle le nto le iyamenza umntu, iyambumba umntu abe yile nto afuna uba yiyo like ebomini, like iyakususa kwiinto ezininzi. So I think that's what kept me going, nokuthanda ke ngoku into yobana ndimane ndisiya kwii-tournaments. You understand? And in defeat emzimbeni, you understand? So because laa nto yayithetha ngisenze into yobana umzimba wakho must act as a unit, funeka usebenzisane. Into oyicingayo, it mustn't be an obstacle ubucinga ukwenza le nto, just wake up and do this. So don't think twice. So it's that kind of mindset efundiswa kwi-karate classes. You understand? So I fell in love more nezi zinto ndizifunde within i-karate. You understand? And also ke ngoku I think nokuba bona mosika noko usemandleni ine-confidence yakho iyabuilding. You understand? You become this person ozithandayo, yabo. Yeah. So yiloo nto bona. Pofu, I think man, like ngendlela oyithetha ngayo neya-apply nakwezinye ne-extra curriculum activities uba even nasebholeni wayimzekelo yabo. Xa ndingakubethanga bro because ufika kum le nto engqondweni. I think andiyazi noba ndisamkhumbula utitshala uScott. Yeah. Grade 11. Utitshala andiyazi kwakuye olady phaa elaningeni kuyothatha ireport. Now utitshala ke ngoku uthi mosiyandazi caba wayo esiqaphela uba yile ikhona le nto iyenzayo uba iyajima ikarati. So indlela wayendipreyisa ngayo kunozala into yobana lo mjita azange ndake ndamva naxa kutholwile okanye naxa kuthiwa uxabene nalo mntu okanye umoshe lo mntana wesikolo ajiliswe staff room. Yabo zizinto ezikanjeya naprize ndithetha nazo into yobana esi sport I believe into yobana umntu nomntu unesilwanyana sakhe ngaphakathi. Umntu there's a bad side of a person, like sonke sibanazo i-dirty dark side, i-dark sides, you understand? Being a karateka loo nto le iyashift, yabona. Xa ukweza sport loo nto uyacimela side, awufuni uliveza, kubulawa la element yento yobana ungacinga into yobana ungathatha ibhozo
uhambe uyorobha umuntu ungathatha umbu uhambe udubula umuntu, you understand. Eyona nto basically ilana kwa ibulawayo kwikarate yinto yobana do not be involved kwizinto ezirong ebomini, just take only the good side of ubomi. And the bad side sufocus anofocus. Kwakusithiwa mos naxa uboneka sesititsho kupha kuthiwa noba ungadibana naloo nto estratweni noba uyarotshwa lelo parapara, if uyazibona ukho sechansini, just give le nto bayifunayo uhambe. And don't be a staring. So ufuna ukulo uzibonakala techniques zakho, uzawudibana nesiciko se-grey hair se-drain. You understand, uzawudibana nebhanga abana. So kakuhle karate it enables wena umuntu xa uzibona ba ngoku nyani sekoneni, you just create a space sento bana ndibaleke. So ayikunikeza la defense mechanism, ikunikeza i-defense mechanism, not ba ubana ubona uzawuqhoya abantu behlalini bofuna uba usisikhakamelo zakwenzakala. You understand? Yo, ukugqwezela la point yami leyo ngithetha ngento edibene ne-sport, like into okay, i-extracurricular activities mos, either ibhola or karate or netball nayo yonke into lo, like ikhona la element of sport ba okay uyayenza le activity, like uyayidlala ikarate, uyayidlala ibhola, uyayidlala into but ezinye izinto ezibalulekileyo kakhulu izezi uthetha ngazo ba uyafundiswa nge-time management. Ba kufuneka ufike like futhi baleka esikolweni na, uyafundiswa nange-discipline, uyafundiswa nge-respect. Yabo, so it's not only about ukuya uyokhaba ibhola okanye uyolwa nabantu. There's a lot efundiswayo ba ukuqumbela bathi karate is a way of life of which banyanisile, because you like you are molded but about to become a better person ebomini. Like ndingaxelela ndikukhombisa abantu ebenjima nabo, asoze uve kuthiwa ubani lipharapara, ubani usetrongweni. All the guys enanjima nabo mna base varsity, like bachase i-dreams zabo. You understand? Abantu bayafunda man, bayaphumelela, abanye bengafundanga but bayaqhubeleka ebomini, benza izinto ezibonakalayo. You understand? Balandela amaphupho wabo. You understand that there's go-getters. So there's quality types of abantu abakhutshwa ilanuka se-sport zelanuka se-karate. You understand? And ngoku because ukhona into uyenze ibe interesting based on, like let's say umzekelo spin kicks, wenza ikarate nokuthini, yabo iba exciting, of which I think most yethu yiyo into esidrawayo towards karate, yabo. But wena ngokuveza elinye side esingalaziyo, yabo, eloba there's a lot man oyifundayo ba, and ke ngoku zonke ezi spin kicks esizirhalelayo thina uba zirhalela uzenza, uyasicela ngokuba no man iyijuse encinci leyo, there's a lot oyifundayo up, yabo, which is about ubomi obu, yabo. And ke ngoku nabanye abantu like xa uthina ngekarate baye batsho uba like xa ufunda ikarate uba yilo weapon less, yabo. And ke ngoku xa uyi-weapon awufunekanga uyisebenzise because you can hurt umuntu, yabo. Njengoba usitsho nawe uba ufundiswa uba ucreate space ubaleke, not ubu-atheke umuntu. So mqhwayidusha. And ngoku to abantu abaninzi berhala ukujima ikarate for ubetha abanye abantu baye bafike pha babe humbled ba no man. Ayiyo le nto le, yabo. Leyo nanto yoba if umade ubetha ngempama apha zama indlela yoba like not umkhwitshe umthini umbeke secaleni negotiate okanye if uyambona ubuze ngobundlobongela, just create a space soba ube free ubaleke, uyabaleka. And then ke ngoku uyi-exercise ngoku into ubetha umuntu during i-practice kunye nakwi-competitions zakho. You understand? Eza kwikarate, so wonke la msindo ubusappressile pha usaku-opponent yakho. Kakuhle
ungawukhuphela nasejimini because ejimini we get to spar like kuyaliwa. Understand nibethane ngeli hlobo uqala ubetha ngalo. That's where, but it's called body conditioning. Yeah. You understand? Umzimba qhele. Yeah. So that's where when we spar like gym, that's where yonke le anger yakho unayo ungayikhupha ke ngoba kwisparring. You understand? But not into yobana uhambe uyobetha abantu ngaphandle. Ubethwa ngekhaya. Yeah. That's not part of it and sport. But eyona nto endiyibonayo wena Mtsikini ngale ngeza sport bra. Si important kakhulu kwindawo ezifanayo nezisihlala kuzo. Yeah. It's just that abantu abasiqapheli. Like si different. Ngehlobo lento bana umzekelo umntana okhule ubungathatha umntana okhule ngebhola. Yeah. Oseyiyekile wayona ibhola. Uthatha umntana okhule ikarate. There's too much difference. Yeah. Because ebholeni kuye kuthiwa a minute unxiba ushoti ukhululele ibhoko yakho udlala notabane ebaleni ayotabane ba ngamthuku menze wonke lento buya nyathela umxele makangakwenze lo yebo nonsense. You understand? Ngoku emdala kuwo. But when you wear a karate suit, that's where you know into yobana up and ndizofunda imbeko. You get to umhloniphe umuntu ongasendla kunale rank yakho unayo eza belts kune belts ifuna yaqaphela and ngokufuneka ukuzibreakele down these belts kune belts. So yazi ba if you are a white belt umuntu ofikayo, so like you are a beginner, the lowest level. Yeah, that's the lowest level. So if ungafuna uhamba ndiye joina ikarate uzawunxiba i-white belt yakho. You understand? Okay. So kunezinto ekuthiwa ke ngokuze I think i-system yakho iyafana nesesikolweni kuthiwa zii-grades. That's why like uza okay, you are a white belt ne, then uzawujima ngojimayo you are preparation. Zikhona izinto ozenzayo just like esikolweni. Uyanikezwe information. Now you have to go home and grasp la information ufuna uyifunde nalapha esikolweni ngoyifundiswayo. Fika imini ye-test ubhale. Same thing nakikarate. Ngoku ujimayo ubhizi ujimayo kwenziswa into ezifana ke ikhatha like ubonisa techniques. Yabo. And then you get to spar to do body conditioning, sparring. Maneni bethana yabona. So bekwixesha ke ngoba kuthiwa kuyiwa kwi-grading. That's where you are going to kubona into yobana uyapasa uyawela kwibhande elingasentla okanye no usero ukabikho awukayilungile le i-next rank kuhlala kule rank. So uyiwa i-belt uyagrade qho ngonyaka kwagrade kabini. Uyagrade to i-yellow belt. From i-yellow belt ibe i-orange belt. From i-orange belt ibe i-green belt. From i-green belt ibe i-blue belt. From i-blue belt ibe i-purple belt. After purple belt ibe i-brown belt. Sure. Now kula brown belt there's 3 levels. Kukho first level ye-brown belt. Kukho i-second chew, second level. Kukho i-third chew. You understand? So I think uqala kwi-third chew then uye usihla. So when you get to a stage of i-brown belt you become a third chew brown belt. Then you hambe ugrade, you become a second chew, you become a first chew. Then from the first chew that's where you become ke ngoku a black belt. Yeah, you become a sensei. You understand? But now black belt it has grades zakhona. Yeah, kukho i-first dan, kukho i-second dan, kukho i-third dan, fourth dan until so sisikolo like uyafunda.
So ilena kuthiwa ikarate is a way of life because you do not get ilanuk akukho rank ofumaniseka uba kuthiwa apha hayi ngoku awugqithi apha ayikho i-ceiling, so uyafunda until you do over basically. So you learn to master, you learn to perfect i-techniques zakho, just like usenza nalapha ebomini. You do i-business, you want to grow a-business in. Umuntu ofundileyo, ungutishala, like you want to become a better teacher until utuhambe uyopension. You understand? So into ekanje i-system yakho. Athi ikhona lo mzekelo uthetha ngayo like kule concept of karate being a way of life. Khona lo mzekelo umenzileyo about usensei wakho esithi uba if ucinga ubeka umlenze wakho up yabo Do it. ungayenza but kofuneka upreparishe umzimba wakho. Yes. Yabo so ilando yoba whatever I think zikhona quotes ezininzi man about into oyicingayo ungakwazi uyenza. We put into practice. Yes, inyani brothers. So ngoku xa uyenza pha kwikarate like ufumanise kubana unomntu okugrinda lo discipline leyo yabo then uyithathe ngoku ke loo nto leyo uyise kwezinye aspects of life like le business le uthethe ngayo because baninzi abantu ufumanise kubana bane-business ideas uyicingile but ke ngoku ufumanise kuba strategy execute yabo so wena ke ngoku ufuna undixelebana nje ngoba mna ndome kangaka yabo ndingakwazi ukwenza kuthiwa into itwetwe. You split over time. You can do it if usixelele ubuza uyenza. Uyayibona nto le of which ngoku it seems impossible because it seems impossible until it's done. Itsho necode kabawo. So kunyanisiwe brothers, kunyanisiwe nyani you like if uyaqabela andiyazi noma wake wajima manje xa ujima ndike ndibukele naxa ndibona xa sijima masixa sisuka kwi-festive basuka kwi-festive sizagcola amakhekhe emzimbeni. So wayithanda ukuthi usensei wami uTasibo is so rest in peace. Lapho manje itichile leya yabona umuntu umoltile. Ithanda ukuthi lapha indiyona no man xa like ufuna ukwenza uthethe nge-festive sengqondo yaba yabona wasingcingana wena umuntu ngisanothetha ngayo or xa sisuka kwi-festive xa siqala ujima iqala ngonyaka like kudinywa oko kwikarate mhlawumbi ninga-off nge-weekends but Monday to Friday okanye but kuyadependa because thina sijima Monday to Thursday then Friday Saturday and Sunday as gym. So ufumanise kuba xa siqala ujim ufumanise kula veki yokuqala senzo 5 push-ups, kwiveki yesibini 10 push-ups, veki yesithathu 15 push-ups. So as ba ixesha lihamba eqabela ba ikhona igrowth eyenzekayo, you become more fit. You understand? Before uqhubeka kakhulu yazi it ties to le ncwadi besiyenzile Matthew Atomic Habits. Because Atomic Habits uthetha ngento yoba if there's something ofuna uyenza so yabo like if like ubuilda kancinci then ke ngoku umzimba wakho uyaqhela yabo more like when if usuka kwi-festive ufuna ukwenza i-push-ups ezi-200 awuzukwazi ngala veki yokuqala. Week yokuqala you have to start where apho khona ukwazi uqala khona. You understand? Kula 5 push-ups uyenzayo xa kuvula unyaka ejimini omnye umuntu ohleli pha usisithameli ohleli pha ezitulweni uzakuhleka uba hayi bo uthembenza 5 push-ups yasuke yadlalwa apha but ke xa ihleli imane esiza qho imane ibukela into eyenziwayo uzawuhamba abona uba hey apha these people they were building yabona into. You understand? So le nto bendikubuza uba useke wajima na because xa ujimayo uqala ngesets ezincinci uqala ngo-5 girls zizakuhleka ubona uba ngoku noko ingathi andiziva ngoku uye kwi-sets ezi-different unyuke. So I think ikarate iyakutitsha lalantuka la ngqondo yento yobana it's okay to start small ezantsi.
as long as you goal yoba, as long as you goal into bana ufuna uyofika phezulu, you can. You understand? Don't be afraid to start small. You understand? That's very much true. So sebenzisa opportunity okwaziyo. So yeah, basically le nto nayo incinci. You just have to work and to the next level of le nto nayo incinci. So into ebalulekileyo is to keep moving. Ubheke phambili. Ebona uba i-sports zithungelana kanjani ijeni inde nyani. Sorry. So yeah. and also iyanceda because you kwicala le ndingumuntu oyithandayo nento idibanise nebusiness. But ke usendaweni right. Ndike nditsho sometimes mbone xa sendihleli phaa kum endlini ndicinga uba hey hayi ndingenza ntoni, but ndifumaniseke uba izinto ziyeza engqondweni. And then I get to practice ezaa zinto ndizibone zisenzeka. You understand? And you get to see into kuthiwa mos xa kuthethwayo wona matsikini kukunto endake ndike ndadibana nayo ikote esithi if uhlala kwindawo informal, there are a lot of opportunities around loo ndawo leyo. So you can seize la opportunity, you can use la opportunity into bana up score something. You understand? So ikarati nayo ibe nayo impact kum into bana apha ndijonge apha like i-opportunities ndizilanduke ndikwazi uzibamba, ebona ndikwazi uzisebenzisa. You understand? But I wanna ask you something, Mr. Kamteni. But always, before I drop a question, I want to say something. Because I feel like I'm not going to let this opportunity pass by. We're here. Yeah, basically, the mamele from here and you speaking a lot of sense about everything that you have said so far. I'm amazed. It's amazing, my friend. I don't want to lie. I just want to touch base to what you were saying, basically. You spoke of discipline. You spoke of everyone has a beast inside. Karate is sort of like dismisses, right? And then if there's a side like only good rather than the bad side. So the late actor, I was supposed to Google the guy's name. Mr. Miyagi, not to Jackie Chan. Jackie Chan also played Mr. Miyagi on the new revised Karate Kid, right? The late actor, Mr. Miyagi, and then the kid is still alive because Karate Kid were 80s, right? 98. Were 80s. The guy is still alive. The guy is in his 40s now. He's on a series, I think, on Netflix, last series. I think Cobra Kai. The kid was playing Danielson, Pagu Karate Kid. I think he has a series now, Cobra Kai, which is also about karate. There's a series. Talent in Funibugela, but I've been procrastinating. So speaking of Danielson, relationship between Danielson, which is the student, and Mr. Miyagi, and which is the master. About relationship is one crazy relationship that I still find it heartbreaking to this day, because at an early age, when I'm with the Karate Kid, I was like, okay, Danielson, I think he goes to the shop with this girl, and then right, kufike ezinye guys zifike zimhluphe like physically and emotionally as well. Right, then that's when he decided to go to Mr. Miyagi. But the minute he got to Mr. Miyagi's house, the first day he didn't do karate. Weeks went by. The guy was doing chores. As a kid, I'm watching the Karate Kid. Wax on, wax off. We're busy, we are betelela pa, busy, we are mhlambi festi, busy, uceceshela isitshalo. So this one day, aphambana uDanielson, alahle izinto phansi. Athi ku Mr. Miyagi, when am I gonna learn kung fu okanye karate?
because now I want to avenge myself, or it was revenge apart. Then Master or Mr. Miyagi was telling the kid, but you need to be disciplined first. You need to have discipline. You need like you only know from the also Then this other day, young the boy just burst out of nowhere. Then watching Mr. Miyagi. So you wanna learn karate? The boy said yes. Then I think he threw a fake punch to the kid. Then Agakwazo's defend. Then Mr. Miyagi watching, how do you clean your windows? I'm not sure if I'm quoting it right, but it was something along those lines. I think I think he karate kid like Jackie Chan. Yeah, na corner because it's just Ilandu's new version. Icona na park to the old karate kid. Okay. But so Jackie Chan, I think instead of works out of imoto zonke bayikopile. So it was like that. Then Mamuza, how do you clean your windows, or how do you works off or works on? Then he threw a punch again. Then was defenders are punches. So Ngogu, I'm an adult now. I was watching Karate Kid and I was like, I just wanted the action. I was so like pulling for the action, not knowing. But if you go back and watch that movie, you find everything. Like it's beautiful, my friend. You find everything. Like let me tell you to whatever you said, to whatever you want to acquire or you want to achieve in life, you find it there. Because the guy left words of wisdom. Pablo movie. Cool. Besides the karate and you also mentioned Indo Yelanduza competitions that you usually have after your trainings. Where maybe competition, I'm sure Nitibana and new region or area, find a sector. Exactly. Then you defend where you come from or where you train, which is some sort of interesting. Because the clip that I shared this morning, I didn't know but it was gonna be something like this. Now I didn't expect, but we're gonna focus mainly on karate here today. But Ngogu, as I'm sitting here, I'm like, you adjust your mind, right? You're like, I'm not gonna do this. I'm not gonna touch there. I'm not gonna say anything. But imondo yako, if it gets fed like the nicest things, okanye into truthful, okanye fruitful, now by wake up, this is life and so I wanna know. Jeba City, you've been doing karate for these years. So are you planning, like, you grew up in an area messed up in terms of crime, in terms of lack of discipline, in terms of you get to die here, like if you're 18 or starting to get those ages, so like prone to death because you will touch or exposed to the environment. And then you talked about the opportunities. If karate is a discipline to you and it's your passion and it's your love, so are you planning on feeding it to the younger generation? That's my question to you. Andiyazi noba undimamele na eqaleni ngoba bendithetha. I did karate 2010. Ndiqale 2010. Ndayiyeka 2017. Ne? Ndiyiyeka because of ndandibona one kaloku ngoku ndandiyenza ne ndandifunda Crossroads. Now ke ndithe xa ndifunda evarsity ndimane ndisiya kwelaa cala. Sometimes ufumanise ukuba ndihlala esikolweni. Now I didn't have time ke ngoku into yobana ndimane ndibuye ndisizolan center. I ended up ndiqonda into yobana no man, let me give ixesha lam esikolweni. Ndibe ndibe ndisime ekarate not knowing into yobana ndizawuvele ndibone ndingabuyeli kwam ubuyela. You understand? But I do not want to lie to you when ikarate mna ndingabuyela kuyo ne only when xa ndiqonda uba ngoku ndinexesha kakhulu. You understand? But ngoku andinalo ixesha legqithi. You understand? Because ufuneka ube fully committed. You understand?
because especially because of into ezifana like xa izaba nguwe instructor. Now you have to be there always, you understand. So ngoku andinalo lo xesha, but mna I would suggest into yobana each and every household eselokishini ezolantsenda I think isajinywe nangoku, you understand. Ubunomntana oyintombi unomntana oyikwekwe, you can go and register umntana wakho ahambe akhule phantsi kwephahla eli-right elizamshilda kwezo zinto zaselokishini zimbi zenzekayo, you understand. Because umntana, especially if ukhulele kwikarate semncinci from a very young age, I think ukugqibela kwam babethatha abantwana abo around 5 years to 6 years of age, umntana akhule ade abe mdala, okanye angakhula at a certain age ayeke, but la mind ayifakelwe phaa kwesa space, trust me, uzamgcina ubomi bakhe bonke. You understand. Because i-mindset efakwayo pamade ndibe nambe amazed ngelinye ixesha wena bra, like le nto yelaa nto yokuseize opportunities kwindawo esihlala kuzo ezingekho developed. This other year I think ndandisandoyeka futhi ujim karate ndise-active and I saw this influx yelaa nto yabantu bokufika baselokishini elokishini, yabona ngashanga bona ama-Zimbabweans, Mozambicans, i-Zimbabweans, and the other guys man esihlala nabo, yabo nowadays. I saw i-opportunity, yabona kusematyotyombeni, but I saw i-opportunity nobana up I can say is opportunity abantu badinga indawo zokuhlala, you understand. Now just starting small, ndazamela into yobana kwindlu yasendlini eyayinkulu eyi-1 ndayiwisa ndenza ii-units zamatyotyomba okwe-flats, you understand. Now ezo lantuka ezo units zalo matyotyombe zezi bezindisasteina ngoku ndisesikolweni, you understand. NSFAS ngapha iyangena imali, ngapha iyangena imali from kubantu abarentayo, yabo amatyotyombe elokishini, you understand. Now ndiphinde ke ngoku ndithi kule nto yokukhula, yabona bendithi if ubundimamele ndithi you start small then you build kancinci kancinci. I had this but andikayenzi loo nto, but I had this mindset into yobana hey apha okay ndingaapha from this kwesi siza sasendlini sikhoyo sirentwayo ngoku, ndingathi ndingaseyiva ndiphinde ndithenge esinye isiza, you understand. Sure. And rent abanye abantu ba, and then nam ndiyafunda, yabona bendifunda ecaleni, now ndizawusebenza, but laa mali yenziwa ngamatyotyombe it can build up and ikhuphe into ebonakalayo, you understand, ekuhambeni kweminyaka. Ii-rentals zakhona ndiyakuxelela like zintle kwindlu ze-stand, you understand. If I can tell you zintle bra andifuna uqhatha, yeah. If mhlawumbi let's say ezo yathi ziyi-2 zikufakele 7,000 and unomrholo wakho wena kule ndawo uphangela kuyo, you can build up from kweza small business to uhambe uyothenga umhlaba, you understand. Uthenge eso siza sisendaweni e-right, ubhildise ezo flats, you understand, ikhona i-growth ekameni. So ingqondo yam ngoku ndandisenza laa nto yayinikeza laa nto, you get to uba ube nendlela man yokucinga, you understand. Don't be afraid ukustarteni kancinci until uyabona uqhubeleke ukhule ebomini, yebo. So yebona ithungelana njani le ndima yesport nelaa nto kanobomi, yabo. Iyakufundisa nawe engqondweni, yebo. Le code uthethe ngayo yoba thina kwi-informal settlements there's always opportunities. There's always opportunities to develop or to kwenza yonke loo nto nonle area uhlala kuyo. Yenye nje mindset endiqonda uba i-powerful kakhulu, because
abantu basuke bajonge i-situation le yakho yakhona yo messed up then ajonge phansi yabo but wena uyijonga nge-positive mindset yabo and then ke ngoku uzama usolva i-problem onayo nawe because i-business le uze nayo yabo i-business and enqondo bayo abantu abaninzi bayijonge phansi abayiqapheli uba it can build up to into enokubonakala kakhulu ngenye imini. You understand? Yeah. Imali before siqhubeke ibikhona nje enye into apha kwesi story sika Mr. Miyake enqondo ba like naku life man iya apply buso phana uma uthethe ngezi students ezibethe uthi ngibani Danielson yabo of which as students as a karate and ziyayifundiswa yonke lento le about discipline about not to attack about to look after your hygiene yakho like umuntu uba clean uba thini like indlela yokuphila basically. So ileke ngokufanele kubana elifeini iba yi-two-way street yabo so it doesn't mean kakhulu ba immediately uya kwi-karate so then you're gonna come out right because I don't believe as students is that they practice i-karate ngendlela right because zona ndingathi ziyela for revenge yeah umuntu uyela uyena anger yoba ufuna ubuya azophindisa but ke if uyaqaphela andiyazi umbuzo wakho ukawugqiba inhloko but ndifuna uveza nje le ndawo if uyaqaphela bangena benala mindset yofuna ukuphindisa but at the end of the day zininzi izinto abazifundayo within environment. Yes. Indlela yokuzicontrola umsindo indlela yabo because into endifuna kuyo mna yoba kukho into ye good teacher ne bad student. Yabo because of did you bonile nale ibi part of ezazinto eze from Mr. Miyake ubuyifake no can ifaka but before ndifake the clip I had to choose between the nale clip but the clip impressed too much yeah Dennis was ready to give up basically so then athatha one but ikhona ba i-petition le-good student because Mr. Miyake udiba there's no such thing as the best student but there is a bad teacher. Yes, lento ithethayo like ndikhumbula le nto ngathi Saturday kukho usenziwe lapha kwalanga lo unenhlondi senziwe bra kene wana you mustn't give up ulanuka usenza lonto zikaleni into uyayenza now this other day uyafika ejimini I think wayesafika ngokusuka eMdantsane usenze imabhi apha eZolansen esahlala apha eVillage now uyafika uyasijimisa nawo lo senze imtsha kuthi asimazi ne so sijime apha and I think qala unyaka so size unfit afika sijimisa hey give man what ijimayo ba hey dinesiyezi usually usenziwa lo ndijima kuyo usually xa uyisizi uthi hlala phansi sure uyothatha amandla this guy othi sensei I feel this and I just need to sit down and cook umoya and let's say you can't nyamezela but sima eyona nto soyikhupha pha yile inyukayo to an extent bra ndanyamezela zacima isibani because ndablanka out offices ndablanka out now andiwanga but vele ndacimela now instead of ukuphuma sisenza nomasela now andisenzi nomasela xa abantu bengaphakama because kumnyama and andizazi bandiphi now sijima kwindaweni eziteps kanti ngoniphakamayo bandijongile ndaphakama and inobona babecina wani nechiki ndaphakama
ndancedwa yipali apho ndabetheke epalini ngesibunzi ndabuya ndawo kwakhona zibuya izibane iya kule nto yobana iya kule nto yokugive up. From that day that mandajima ndane-blank out like ndablanka out ne, but ndathi xa ndiphinda ndibuya ke ngomso bephinde sijimisa. I didn't have that. I think yenyuka into yenyuka until yade yabe kanti iyalanduka i-phase out yakho. Now xa ndiphinda ndibuya ke ngomso ndijima laa nto endibangela uba ndibe nesize andisenayo ngoku ndiyajima nje ngendlela erayithi. You understand? Break it through. Ungagive up. But if I gave up ngalaa day ndazawuphinda xa ndibuya ke ngomso phinde abantu badizi. You understand? So kule ndima yakho yokugive up Break it through any level of ifatigue yakho. And so because ufumanise kuba ungumntu umzimba wakho uqhele ukudinwa after ixesha elithile. So if I was pushing ubreak pha still uzawuhlala pha kula level leya. Yeah. But hayi man, even no life like ezi zinto besitha ngazo zoba xa ucinga into then ufuna uyenza zikhona eza obstacles ufumanise kuba ubani udibana nazo. So and ukuze uqhubekeke nobomi ufuneka uyiface straight. Nako it's an obstacle nje khoyo, but it doesn't mean by end of whatever idea obunayo. Nabo njengale umzekelo lo benditha ngawo ba if let's say mna ndizawupractice ukwenza idwedwe, I'm sure uqala kwami izaba ingxaki. Uzaba buhlungu you go through the process and then you feel sometimes ingasuvela uyeke because awuthunywanga. You understand? But if i-mindset yakho ithi I want to do this, uzawuyenza bra, and uzawuyenza, and then when you look back ujonga ubona hayi man ndimnyani lo. Because of i-mindset yonke into iqala le nto nayibe ndisithi phaa ekuqaleni ukuthiwa learn kwikarate kuthiwa learn into yobana umzimba wakho kusuka entloko ukutshona ezizwaneni. It must act as one nomzimba wakho nengqondo yakho. So umzimba wakho nengqondo yakho it must function as a unit, as into eyi-one. You understand? So if ucinga into ukwenza into like le nto bendisenza example ngayo uthatha inyawo lakho beke enqazo, it mustn't be difficult when your body is prepared and your mindset is on another level. Yeah, ibalela hlobo. Same thing nobomi. I-difficulties uzawudibana nazo, i-setbacks zizaba khona. But if you tell yourself into yobana no, regardless of i-situations ezodibana nazo, uzawuphula through, you'll pull through. Le nto ithethayo yile iprovayo uba apha elifini as far as you can go, because kuthiwa, which is another set quote like ndayiva nje along the lines, because masongs we are into different things, music, movies, TV, and you're going to see like society as a whole. Kuthiwa you can like go all around the world looking for your enemy. Kanti your enemy is you, right? So the enemy is if mhlawumbe I hate you Yanga, context okanye content we are enemies thina soyi-two, right? Because I hate you, you hate me, enemies. But I didn't understand why, but your enemy yakho is yourself until I found out. But okay, later woman, even though mna no Yanga we hate one another, but it comes it comes to me. But how I react to the hate that right? So like it's all like a format that people need to like attend. Like as easy as from call us say. Yonke into iqala ngawo. Yonke into iqala ngawo i-mindset. Like indlela ndingaxabana nawe namhlanje uqumbe wena ngekusasa. But mina if bandixoxe nawe ngezolo namhlanje si right. Zabulisa.
ibe kuwo it's up to you ke wena ba uzawuresponda back kanti but into endiyaziyo mina ndizikhulule ngothi molo kuwo wena ngumuntu ozawusolo uqoqa udibene nam ube nala grudge and then ezukusanawo yebo into yenzayo xa ubulala ii-organs zakho zomzimba usindisa inhliziyo yakho nengqondo yakho yazixakekisa understand and i-limitations zomuntu uzibeka ngokwakhe uzibeka ngokwakho uba uthi kwazi ukwenza le nto ithile and you convince yourself loo nto leyo awuzukwazi akho nto uzoyenza nansi plus so kunjalo nje imake ngoku because I think ibikhona maningi question wengiqonda uba interesting man. And I think so uphendulile manenya because ibinto yoba like elifeini yabo uke wafumana chance apho you got to practice, like let's say uyakhuthuza ufumanise kubana like ezi skills zakho wazi putha into i-practice yabo but usowutshilo uba no man uzama lo defense mechanism nansi straight akho nto yoba ungazama iphara uzabala igagu ufuna ukulwa it's it's the opposite of abantu because umuntu ocingayo ucinga into bana hey le ntwana nohandaza nesichu sedrain apho okanye ndize nefotolo yam ingabeka phantsi it's not like that. And if ndinawo umhlaba obaleka awurun ikulaa nto uba there are books, there are movies, there's music, there's everything, there's football, there's sport. It depends on about how do they perceive information, right? Yeah. Because I believe on your early stages of your life or early stages of karate, obviously, and they ithetwa ngusensei wakho okanye master wakho was just pure courage. First days, I don't think it's I understand. Without understanding, it was nothing. But up until until you see importance and the significance of Lelando. Yeah, I think you came to the wrong place, my friend. Because as we face them all, and then we tend to play heroes and keep quiet about such stuff. Because at the end of the day, it's right? If you're not open enough, or if you're dating a zindo, you get destroyed. Like each and every, like in each and every aspect of ubumbako, because it lando iyakufundisa into yobana nakuwendlini if mhlawumbi yanivisisani ngaloo nto nomamakho okanye nomlingane wakho okanye thetha le nto ilapha kuwe. You understand? Ukwenzela uyisusa kuwe ikwenzela uba ngengomsono ube right. Kukuye ke ngoku into yobana kukuye into yobana yena uyithatha kanjani but ke nendlela yoyibeka into yabona kubalulekile. Singaxabana nomlingane wakho namhlanje but ngengomso abe equmbile mhlawumbi ungakhange umcengo okanye ungakhange uthini. You understand? So but kubalulekile ne-approach yendlela yothetha which is respect. You have to uba uthobele ukwenzela uzawuthotyelwa. So into lela hlobo. Yazi incwadi yami futhi Yanga idoni. I'm that type of person who cares too much. I care too much to a point where I end up getting hurt. Because society esikuyo advantage. Society esikuyo, to be fair, I know that it destroys young people and young minds. Yeah. The exact young minds have a choice to choose from right and wrong by feudal society. But most of the cases or most of the times you find out the young minds are easily destroyed and by target. Because unfortunately. Because of surroundings that whether we like it or not, indlela esinecharishwa ngayo zi-communities zethu, like isitsho nesixhosa into yobana umama ngumama wakho lo ulapha endlini xa umama next door ubhuti wakho nobhuti walapha elokishini. If mhlawumbi awunabhuti apha endlini uzawubona utabane ephethe umpu,
ubona umntabani ethengisa isiyobisi, and then it will be a good thing to do kuwe because umntana umbona ingathi indlela right because unemali yonke le like amantombi ayamthanda like ezinto nathi besidibana nazo manje ngoba esikhulu eyona famous gangster ithandwa ngamangazana amahle. You understand? And you'll end up feeling in your mna ngathi ndiyisibhanzi somuntu, and then you want to fit kanti ke ngoku uyazitrap ngelaa xesha. You understand? So i-society yethu esikuyo bras, it plays an important role ebantwaneni. Like inegalelo ilizawuthina, inegalelo elihle, inegalelo elibi, but mostly kuxhaphake icala elibi. So ingase umntana okhulele lokishini kum ngokunokwam afumane isport esifana nje nekarate. You understand? Esizamshelter kwezi zinto. You understand? And yo bras la is a sport like sibalulekile manojita. Sibalulekile andinomphathi. I think because ndiyacinga mbona ndithi sibalulekile, ndiyacinga uba which sesibe esinye sport endibona ndingasithelekisa naso, because mostly abantwana ababenza ezinye sports like ezebhola mhlawumbi umntu uzahamba yeke, but mhlawumbi akhulele ebholeni umntana at a certain age, ezantwana amane hamba nazo phaa bakhaba nazo ibhola phaa elokishini ngapha kwibala laselokishini, khona kuzawuza ne-age ngenye imini. Yabo, but ke kwikarate ayikho loo nto because niba lapha espacini nomuntu omdala lo kwi-instructor yini get to see into yobana nikhula njani, uyaniqoqosha kwalapha ejimini. You understand? Kanti ka ebholeni uyothatha utshoma wakho, uthatha ubani asihambe sejimini, ubone iqala ejimini yotshaya intsango, ifike ebaleni iqhunyile, and coach yena ubhizi nohamba kudlala ibhola qha akazunukisa into yobana kwanuka intsango okanye kwathini. Ayikho loo nto. You understand? So it's very, very important mna kwicala lam to uba umntana umkhulise ngesa sport silela hlobo. Personally, I feel you have a job to do, sir. Like you have a job. Even if it's 30 years from now. Okay. So yeah, apologies to everyone, man. Soloko sinale technical glitch yethu. Yabo. Up until silungise nosixolela sobe sifeyisana nayo nabo, but yeah, we are working towards ukuyilungisa. Now we are working towards uyilungisa. Then lesiphela apho kuma day ethetha ngento yoba Yanga, you have a job to do. Yeah, to do. And ke ngoku lo job leyo ndingasuke ndigqibezele from le nto uMadewe zoyithetha. I think it was to uplift community. Yeah, because this sport is sinswem yabo, and there's a lot it's like esifundisayo yabo, and ke ngoku we need more of abantu abafana nawe who have went through sport, and then ke ngoku bateache like the young ones yabo. Of which okokuqala ezi conversation ezi sinazo apha yabo zizawucima ezinye misconceptions ebesinazo when it comes to karate. Because karate thina besiyazi njenge super kicks and so forth yabo. But ke ngoku wena wa introduce elinye icala ke ngoku yabo elikhona balakile lona elibalekileyo yabo. But I think not to put pressure kuwe, because as umuntu kufuneka uqale uthi take care of yourself before uyokwazi ukwenza whatever. Take care of umuntu osecaleni kwakho. Yes. Yeah. But yeah man, uzawubona isixesha lihamba, like it could be nice even if like awungosense okanye ubani uvela nje ezolanisena just to motivate abantu, and like as conversations ezo yabo singabana nazo nezinye apho maybe uzongena deep into ezinye aspects of ikarate, because I believe there's a lot there's a lot to talk about. And I'm no if when we allow a crab man pin boy can go exeshini
ayo problem le platform yethu le yabo sayisebenzisa ngendlela esifuna uyisebenzisa ngayo isifuna uthetha ikarate for 5 hours sathatha ngayo for 5 hours number 1 cooperate matata no problem but yeah man thanks kakhulu man for visiting us and Matei and sure if you have your last words okanye usaphathwe ifiva. I think no mna ndifuna nje ubulela to Mr. Lo lapha phambi kwethu namhlanje for sharing and for offering his time. You know, apha ebomini uyahamba uhambe ubetheke, then you don't know what to do, then you find yourself ukuyiphatha njengayaziyo, but somehow you find yourself ubuyele to anything that you have touched. When I can say one thing about you. You are a testimony towards ubomi. Who can touch whatever they want to touch of your life in, then they can fail, then they can get back up. I believe sukoyi kuqala ekuqaleni. If uyabona ba ile path uyithathayo bomina ilungi, don't be afraid to start small. You understand? It's very, very important. I think many people I don't think I think nobody has, but namhlanje we never touch upon that, but probably next time, which is good. You went to a tertiary, which is not a fun place to be. You got back and you graduated full tertiary. Not just tertiary. You're from 2 tertiary institutions, UWC and CPUT. Hey, not. I know. Miss Carlo. Hey. I just wanted it's a story for another day. To say goodbye. Okay, ndiyabulela Jenson, ndiyabulela ngonikeza la opportunity. Nqabile Brazil ndaweni nje ile hlobo. Uyapho khona sizi expressayo indlela like indlela esi like akolula ukuthetha upreacher like ingathi ngonilaba gospel gospel and you wanna how to uplift the community basically, you understand. Inqabile indawo yelo hlobo to speak about izinto ezilolu hlobo yabona izinto kulento besithetha ngayo namhlanje. So manibulele chance man. Until next time, Mr. John. No problem, man. Send an invite, man. There's a lot of nice young people. Even Nalea, Ivy's Leo, Day when it comes to academics. Because now, in the ups and downs now, in the lessons, is funny Leo. Yeah. So, in the ballet persistence. You know the ballet because, I think even decade more if but because of the background of not giving up, you understand? Ndakwazi into yobana mandicekelele until ndide ndibe kanti ndiyifumene le nto bendiyijongile nangoku ndiyifumene, you understand? So yeah to you, man. So next time, and thanks to everyone, man, who's sharing, who's liking, who's subscribing. We really appreciate whatever it ends life. Indians are 14, so yeah, peace out, man. So next time.